Domin shigo da sabon drawing zuwa cikin existing project da kake working akai, ma'ana domin adding more pages, zaka danna akan wannan plus icon din da ke jikin pages bookmarks panel, ko ka danna akan page tab naka, sannan ka danna akan add pages tool. A jikin add pages tool window, zaka zabi add pages from image files, sannan ka danna akan next. Wannan window in zai baka dama domin ka shiga kwamfutanka ka yi locating wannan drawing ko file da kake son ka yi adding zuwa existing project da kake working da. Software by default tana baka duk project da yake akan desktop naka ne. To amma idan project ɗinka baya kan desktop, zaka iya ka danna akan wannan browse button ɗin, sannan ka yi locating project ɗin a cikin kwamfutanka a duk inda ka ajiye shi. Now, project ɗinmu ko drawing da muke son mu importing additionally yana kan desktop, so za mu koma kan desktop domin selecting nashi. Project da muke son mu importing shine wannan 2page 0001, so zan yi ticking nashi by selecting kan wannan box din, sannan na danna next, sai ka danna finish. Sannan idan ka yi scrolling zaka ga page 0001 ya zama imported a matsayin additional file, sannan by clicking zaka ga wannan file da ka yi importing. Amma idan fa kana son ka yi adding empty sheet ko blank page zuwa existing project da kake working a kai, domin ka yi adding empty sheet ko blank page, zaka danna directly kan wannan plus icon naka, sannan ka yi selecting na blank page, sannan ka danna next. Wannan window zai baka dama domin ka bama wannan blank page suna, ka yi determining resolution, ka yi adjusting height and width, sannan ka zaɓi scale da kake son wannan paging ya yi bearing. So na farko dai za mu yi naming wannan sheet ɗin an empty sheet, sannan mu yi selecting scale 1:100 as our scale, sannan mu danna akan finish. Za ku ga cewa empty sheet ya shigo cikin PLANSWIFT existing project, sannan kuma an ba shi scale 1:100. Kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin samun subsequent classes. Sai mun haɗu a class na gaba.